Dear friends and viewers, who in fact lovers of poetry from around the world, again, I'm welcoming you to this evening's International Festival of Poetry, reading and discussion, organized by Association of World Writers and by the Archer, a multilingual international literary journal. First of all, I want to apologize to you that we are late, already 6 minutes late. In fact, for the connection problem and also for the lack of concentration by the poets, it happens. Okay, in the beginning, I just want to remind you, this poetry reading and discussion has been designed to connect the contemporary world poets from different parts of the world. Specifically, we are just inviting distinguished poets living in different regions and countries and writing in different languages. To know how they are practicing poetry and what they are writing, contents and styles in broad sense. In this context, we are trying to grapple with the trends of contemporary world poetry. Nowadays, the writing long before Goethe famously stated in letters to Johann Ackermann in 1827, quote, national literature is now a rather unmeaning term. The epoch of world literature is at hand, and everyone must strive to hasten its approach, unquote. So world literature or world poetry in the modern sense refers to literary works that are translated into multiple languages and circulated around the world. In this sense, world literature is that which refers to all work that is translated and read beyond its place of origin and linguistic boundaries. We are in fact doing this, inviting poets for reading their poems written in original languages and reading English translation, so that listeners could understand the contemporary world poetry itself of their own. Well, today we have two poets, Shamim Reza from Bangladesh and poet Juan Tajes Baddouh from Netherlands. And as discussants, me and Professor Sikandar Ali will discuss on their poems. Ananya Goswami will recite Juan Tajes Baddouh's poems translated into Bangla, and the director of Association of World Writers, she in fact organized this program behind the curtain. First of all, let me introduce the two poets. Juan Carlos Tajes, he is originally from Uruguay and born in 1946. He is a poet and multidisciplinary artist. He has lived in Holland since 1971. He writes poetry, theater, plays, narrative, and essays. He also organizes cultural events and gives lectures on different subjects. He has literary works published and translated in different countries, and he participated in international literary festivals, collaborates with literary magazines in the Netherlands, Argentina, Brazil, and Mexico. He is a former professor of interpretation for singers and the World Music of Dance Center, Rotterdam Conservatory, and of oratory art at the University of Political Science of Paris. He has also edited numerous books and anthologies on literature and culture, mostly in Spanish language, but I'm not sure how many poetry books he has published yet.
I hope that Juan will just give this information to you later. Okay, now Shamim Reza. Shamim Reza is a Bangladeshi poet, playwright, novelist, essayist, and short story writer. He is the founding director of Bangadesh Institute of Comparative Literature and Culture, Jahangirnagar University. He is the second Bangladeshi poet receiving Krittivas Award launched by famous Indian writer, rather poet Sunil Gangopadhyay. Shamim Reza was born in Jhalukati in 1973. He studied Bangla at Jahangirnagar University and received his bachelor's, master's, and also the PhD degree from the same university. And he has published many books, poetry, play, and short stories. So far, I'm seeing that he has published already 6 books of poetry, 1 play, and 2 short story books, and 1 book of essay. Okay, I have just already introduced them to you, and now let us listen to the poetry of 2 poets. In this program, we will have 2 rounds of poetry reading and recitation. First round, poets will read 3 poems each, and in the second round, they will read 2 or 1 poem each. I hope that you will keep your patience to listen to their poems. Okay, let us listen to the poetry of Shamim Reza, first in original Bangla, then in English, and he will read his 3 poems. Over to Shamim Reza. শুভ সন্ধ্যা ধন্যবাদ মাসুদ ভাই honorable poet Juan Carlos Tajes Baddouh from Netherlands and the chair of this inaugural session of the Archer Virtual International Festival of Poetry 2021-22, Anna Maria Stefan from Poland, Director Association of World Writers AWW the Archer, the keynote speaker, renowned Professor Dr. Sikandar Ali from Bangladesh, the anchor of the program, Honorable Professor, renowned poet and essayist Masuduzzaman, editor Tirandaz, and all my dear online participants, please accept my heartfelt love and compliments from Bangladesh. আমি প্রথমে বাংলায় পড়ছি, তারপরে ইংরেজিতে পড়বো, দেন ইংলিশ। কবিতার শিরোনাম মা। জ জেনে। জ জেনেকে কে যেন বেশ্যার ছেলে বলে ডেকেছিল বালক বেলায়। সেই থেকে প্রতিটি বেশ্যাবাড়ির গেটে মায়ের মূর্তির পাশে জ জেনের অদৃশ্য একটি হাত ঘোরাফেরা করে। কেউ হয়তো দেখেছে তাকে পরিপূর্ণ রূপান্তরিত হতে কামরাঙা গাছে। কেউ কেউ বেশ্যাবাড়িতে যে কোনো বৃক্ষ বা জামরুল গাছ দেখতে পেয়ে মনে করে এ তো জ জেনে, যিনি অসুন্দরের বিরুদ্ধে নিয়ত সোচ্চার যোদ্ধা, যিনি নিজেকে লেপ ফুলের নাচে ভাবতে ভাবতে এক নুলবেশ্যার দালালের সাথে কাটাইছে বেশ কিছু সমকামী রাত, যার নায়কেরা দাগী খুনি ফাঁসির আসামি, তারাও অদৃশ্য আর দৃশ্যের ঠিক মাঝে খোঁজেন সুন্দর। পক্তোয়ার স্বার্থে একবার তার মা প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। স্বার্থে পরে বলেছেন, বিষণ্ণ চোখ দুটো যে প্রশান্ত আরব সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, পর মুহূর্তেই চোখ থেকে বেরুচ্ছে অদ্ভুত মরুজল। যে মা জেনেকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন একটি বছর, তার প্রতি দুধের ফোঁটা যেন জেনের রক্ত সরোবর। Then English, name mother Jene. In his boyhood, someone called Jene the son of a prostitute. Since then on, at the gate of every house of prostitution, beside the beside the
of mother, an invisible hand of Georgine hovers. Some may have seen him turning completely into a starful tree. Some others finding any other tree or a rosapple tree at a prostitution thing. Each is Georgine, the person who is ever a silent warrior against the unkempt, the one who, packing himself for a dance of love and blood, has spent several guy lives with lamp pin, the ones whose heroes are convicted killers sentenced to death also look for beauty between the visible and the invisible. Once Cocteau and Sartre mentioned his mother, and Sartre later once said he found his melancholy eyes had turned into furious waves of a tranquil Arab Sagar. And at the very next moment, his eyes laid out a space desert storm. His mother breastfed Zane for 1 year. Now it seems every drop of her milk created a large pond of Zene's blood. আর দ্বিতীয় কবিতা অশরীর কাবার প্রান্তর লাভস পোয়েম ঘুমন্ত হৃদয় মাঝে কেন ডাকো সমুদ্র শালিক এখানে জ্বলন্ত দুপুর তুমি ডাকো অজন্তাপুর দুঃস্বপ্নে ডুবেছি আমি দিশেহারা নিমগ্ন নাবিক বর্ষা যে কামের ঋতু জলমর্দনে বাজে নূপুর সপ্তর্ষি জলবে চোখে নারী আমার অন্ধর বাড়ি মেনকার নাভি সুপ্রিয়ার নিভি তোর নিতম্ব ভারী শরীর অন্তরে ছিল অগ্নিরঙা পুড়ে যাচ্ছে শাড়ি বেদিনীরা আজও আছে সঙ্গে বেদুইন কারবারি জলপিপি পাখির ডানায় ওড়ে আমার সাহস বরফ নদীতে ডুবিয়েছি ধর্ম আমি যে পাতক মানুষেরা ছদ্মবেশী জেনে বুঝে পড়ে যে মুখোশ আকালে রক্ত বেঁচে জেনেছি আমি নিষ্পাপ জাতক শরীরে নুনের ঘ্রাণ ও শরীর কাবার প্রান্তর দেয়ারত ছেলে তোমার মায়ার জালে ভিজাই অন্তর মাই কাবা ইউ আর oh sea bird why do you sing inside my sleepy heart it's a bright day here yet you are hiding I am a lost sailor drowned in nightmare rain is the season of intercourse raindrops mimic your ankles. Oh, lady, your eyes glitter like stars in my heart. Even Manika is inferior to you. Your colorful sari burns my heart. These women are still there doing their business. My courage flies on the wings of cormorant birds. A grave sinner I am, drowned my religion in your icy river. Human beings are incognito. They wear masks knowingly. I sold my blood in my starving days and discovered my innocence. Your body smells salty. That's the crown of my Kaaba.
There I begged my heart in the play of worshipping. তৃতীয় কবিতা, আমি এক সাগরে ভাসা কৃতদাস। এই সমুদ্র মায়ার, এই সমুদ্র ধাঁধার। কৃতদাস কৃতদাসী হয়ে এই সমুদ্রে ভাসছে আমারই মা ভাই বোন, অভিবাসী দুঃস্বপ্নে বিভোর, মাতার জানা এসব স্বজন। সে তো পদ্ম হাতে জন্মেছিল মুক্ত স্বাধীন দেশে, তাদের মতন গভর্নমেন্ট ফেরারি এখানে, বুদ্ধিজীবীরা বাঁকুড়ার পুতুল সকল। ক্যাফে জ্বলছে, চলছে সংসদ, বারে নাচছে বয়সী বেশ্যা, মুদ্রা জমছে কতিপয়ের হাতে, যারা মানুষ হিসাবে নকল। স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে নীল জল, সাক্ষী নাফিস, কোরাল মাছ, শ্রম লুট হবার আগে শরীর হারিয়ে বসে আছে যেন মৃত অক্টোপাস। চোখ টিপে হাসছে আন্দামান, আছেহ প্রদেশ, হাসছে রেঙ্গুন, আলাওয়ালের স্বদেশ। রক্তের ঢেউ গুনে দুঃস্বপ্নের দিন, থ্যাতলানো সময়, রক্তপায়ী দালাল ঘুরছে যেন মৃত দূত করছে প্রণয়। ও ফুল গ্লাডিওলাস, তুমি কি গ্লাডিয়েটরদের চেনো, যারা ভাসছে বঙ্গোপসাগর আর আন্দামানে? আমিও যেন ভাসছি তাদের সাথে, তারা কি বেঁচে আছে এখনো? মৃত্যু জাদুকরের মুখের ভেতর লুকানো এক শকুন, ঘুমের ঘোরে পরজন্মের কাফনের পাখি ওড়ে মনে আমার। শোনো প্রণয়িনী পাখি, ওগো বুবুন, ওড়ার ঠিকানা জানা নেই যে পাখির ডানার, সেই পাখি আমি। ওদিকে দেখো, ওরা ভাসছে অথই নোনা জলে, আয়ু রেখা মুছে গেছে যার, সে যে মৃত্যুর আগেই স্বপ্ন বেচা এক নিহত শিকার। Then English. I am a slave drafting at sea. This ocean is an illusion, a puzzle. My own family is drafting at it as slaves. These kinsmen, they who cannot swim, are absorbed by the migrant nightmare. You were born with a white lotus in your plum, in a livered land just like them. The government is a street vendor here. All the literary are earthen dolls. The cafes are buzzing. The parliament is active. Mature prostitutes dancing in the bars. Many flooding into the hands of just a few fake humans. The blue water has snatched away all the dreams. Only the tuna fish, the mushroom fish bear witness. The lost body before the liver could be plundered, sitting still like a dead octopus. Ache Andaman, Wink and Esmark, Rangoon, Alawal's hometown, is loving. Days of nightmare pass, counting waves of blood. Cast time, listen, O lover bird, the bird whose wings don't know where to fly. I am him. Look, there are floating and burning water. Those whose lifelines have been whipped away even before death. Their dream traders the lifeless prey. Thank you, Masud Bhai, and to all audience online. মাসুদ ভাই শুনতে পাচ্ছি না, প্লিজ Thank অ্যাক্টিভেট। you very much, Shamim, for your recitation and wonderful poems. We have enjoyed your reading. And now
I want to invite Sikandar Ali, and he will discuss about these three poems read by Shamim. Sikandar, please. Sikandar. Okay, Sikandar's problem is that connection not well, not good. It is Can very you? unfortunate that Sikandar Very. works at a university, Who's but coming? which university is a technological or from the point of view of technology is the highest uh, ranked ranking university of Bangladesh, but his I connection is not good. Can you hear me now, Yes, I Masuduzzaman? can Can you hear hear me? you. Okay, okay. I feel really embarrassed actually, and a bit ashamed that the situation has become so bad here. In fact, আমি সেটাই আমি I সেটাই didn't think বলছিলাম it. যে আমি Yeah. সেটাই বলছিলাম যে আপনি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রযুক্তির দিক থেকে এগিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কিন্তু আপনাদের ওখান থেকে কানেকশন সবচেয়ে খারাপ আসে। এটা খুবই খুবই This is, in fact, for the last 2 days, we had terrible problem with electricity, and most of the time we didn't have any electricity, and I think that problem still persists till now to some extent. Anyway, today we have electricity, but a poor network. Anyway, I apologize actually for the inconvenience, Leon, and I strongly hope the thing will go right for the rest of the time. Anyway, today's welcome all of you to today's program. Um, Particularly today's distinguished Juan Tajes Baddouh and distinguished poet of Bangladesh, Mr. Shamim Reza. Uh, and Shamim Reza has already uh, read out his poems. As you might remember, that the slogan for today's event is International Poets Connecting Bangladeshi Poets. So you see, this is actually an event which is aimed at bridging the gaps, uh, or in fact, building a bridge among international poets. And Archer and Association of War Writers have jointly organized this. I feel privileged and I feel honored to be a part of it. Let me go straight into my discussion part. Uh, Poet Shamim Reza, he is, in fact, he is a already very well-known poet in our country, and he has been writing since his university life, and I'm more or less quite familiar with his work. Uh, anyway, so he has read out three poems. First of all, is first one is Georgiano, and the thing is, from readers' point of view, the readers, in terms of in the interpretation of modern poems, I think the readers in textuality, or uh, reading modern poetry, it allows the readers to have their own interpretation. So whenever any reader reads a poem, he or she interprets it from his own point of view, and there is no harm in it. So whenever I'm going to talk about the poems, maybe to some extent there might be some opinions, or actually some elements of my own interpretation there. So here, the first poem about Jeno, as we see, Shamim's poem is very representative of our modern time, because
if you look at the text and the tone and the tune of his poems, you increasingly actually feel that, become aware that his poems should talk about the oppressed masses of the society. And for example, in this poem, Georgiani, the son of a prostitute. So here also you find that he also speaks, his poem also speaks in favor of the oppressed masses of the society. Uh, they are socially marginalized, they are deprived, and somehow they are stigmatized, and in some cases they are the objects of social oppression and persecution. So here Janice's mother, in his poem, he has shown Janice's mother, who herself is a prostitute, and she has been painted as an icon, and a statue has been erected in her honor. That means even if this Shamim Reza, he expresses his empathy with the common people, particularly with the underdogs of the society, with the people who actually suffer a lot, and their sufferings go usually Uh, unnoticed. So well, Sikandar, will you go for the next 2 points? yeah, Uh, sure. just I And ask you, then I'm just requesting you yeah, to discuss I think I in should brief, be please. okay. Oh yeah, sure. So and then next point, my Kaba, you are, and you see here the woman addressed too in this poem. She is also an ordinary woman. She's not any representative of actually upper class society. So and here the young man who actually who is he is a desolate young man. He's sad, he's tossed and tormented, and he has experienced the actually bitterness of life, and he has anchored himself in the heart of a woman, and he tries to find some sort of relief actually in reposing all his hopes and aspirations in the heart of a woman. And now you see, actually, let me quote one or two lines from here, which actually, for their own right, they are very beautiful. My courage flies and wings of a grave sinner I am. So here is an element of confession that the young man, he doesn't suffer from any kind of pretension, or he doesn't wear a camouflage. Rather, the society, the upper class society particularly, they wear camouflage, and they actually wear masks. But here they're in the ordinary people, among the common men, there is no pretension as such. And And the next one, please. the uh, the I'm going to the next poem. I can conclude here, I think, with just one more sentence. Your body smells salty. That's the ground of my Kaaba. So here, even this woman, young man, is like he is actually willing to worship a woman who is ordinary woman, but she's chaste, she is dignified and honorable. So here, even she belongs to lower class society. Still, he actually pushes all his love Okay, in him. Sikandar, would you please I go for the next poem? yeah. So next one is I am a slave drifting at sea. So you see in this poem actually talks about our contemporary, our current scenario. We have seen actually lots of people, you see refugees are actually coming to our country from Burma, and you have references to displaced people who are rootless people, and they have nowhere to live, and they are drifting, they are just floating in the middle of the seas. So Well, here.
Sikandar, I must stop you because you have discussed a lot. And for the time being, Please. I'm just stopping you, never mind, because we have the time constraint. Okay, yeah, sure. I just want to tell you, the readers, that Shamim's poetry, আমি বরং যা পড়লেন, যে কবিতা পড়লেন, আমি একটু বাংলায় বলি, যারা আমাদের বাংলাভাষী দর্শক যারা দেখছেন তাদের জন্য বলি। সেটা হলো যে শামীমের কবিতার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যেটা আমার মনে হয়েছে, এবং সিকান্দার ঠিকই মানে বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে তার এক ধরনের অবহেলিত, নিগৃহীত, নির্যাতিত মানুষের প্রতি সমবেদনা আছে, যেটাকে আমরা ইংরেজিতে এমপ্যাথি বলতে পারি, সহানুভূতি আছে। এবং সেই ব্যাপারটি কিন্তু শামীমের কবিতার একটা বড় ব্যাপার। অর্থাৎ তিনি নিজেও কিন্তু একসময় বলেছেন যে তিনি একটা গবেষণাও করেছেন, তার পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল সাবঅল্টার্ন। অর্থাৎ বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবাংলার কবিতার মধ্যে এই সাবঅল্টার্ন এলিমেন্ট কেমন আছে, অথবা ধরা যাক নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা কতখানি আছে, সেটা কিন্তু শামীম অনুসন্ধান করেছেন তার পিএইচডি গবেষণাতে। তো স্বাভাবিকভাবেই তিনি যখন মানে কবিতা লেখেন, আমার মনে হয়েছে যে গবেষণার মধ্যে তার নিজের ভাবনা, আবার কবিতার মধ্যেও নিজের এই ভাবনাগুলি কিন্তু দোলাচলের মতো এদিক সেদিক করে, এবং কবিতাতে এবং গবেষণাতে তার প্রতিফলন আমি দেখি। তো সেইখানটাই হচ্ছে শামীমের কৃতিত্ব আমি বলবো। তবে যে জিনিসটা আরেকটি বলা দরকার, সেটা হচ্ছে যে দুটি কবিতাতে আপনি দেখবেন যে নারীর কিন্তু প্রধান চরিত্র হিসাবে এসছে। একটা হলো কাবা, যে কবিতাটা তুমি কাবা, আরেকটা হচ্ছে প্রথম যে যা জেনের মা প্রসঙ্গে এসছে, মা কথা এসছে। দুজনেই কিন্তু নারী, এবং সেই নারীর প্রতি ওর এক ধরনের সহানুভূতি কিন্তু খুব স্পষ্ট এই দুটি কবিতাতে। তো সেই জন্য আমি বলবো যে শামীমের কবিতার মধ্যে সাধারণ মানুষের চাইতেও আরো এক ধরনের মানুষের প্রতি, বা আমাদের যে নারীদের প্রতি, তার একটা কিন্তু এক ধরনের সহানুভূতি, বা এক ধরনের তাদের নিয়ে কবিতা লেখার একটা চেষ্টা কিন্তু শামীমের মধ্যে আছে। তো সেই জন্য I was just mentioning you that Shamim in fact is very much inclined with the subaltern ideas, and as well as to the oppressed, or the people, those are suffering for the cause of the societal problems, and he prefers to write poems on them. And the styles, যেটা আমার এখানে বলা হয়নি, যে ওর যে শিল্প মানে সমৃদ্ধ যে কবিতা, অর্থাৎ এই কবিতা কিন্তু মনে হবে এই সময়েরই কবিতা, এই সময়েরই কেউ লিখছেন এরকম আধুনিক কবিতা। তার শব্দ ব্যবহার, তার চিত্রকল্প ব্যবহার, বা অনুষঙ্গের ব্যবহার, সবকিছু কিন্তু এই সময়ের এবং আধুনিক। তো শামীমকে ধন্যবাদ। Now just I want to go to Baddouh. Baddouh, are you prepared to recite your poems in Spanish? Okay, Baddouh, I tell you that you will read in Spanish first 3 poems, and then Sikandar will follow with the discussion. But I already missed. He's missing now at the moment, but no problem. I hope that he will come back soon. Or either I will just discuss about your poems. So please, Baddouh, I want to tell you that you read 3 poems, okay? And the Ananya Goswami will follow with the Bangla translation, and which I did, in fact. I have translated all of your poems, and Ananya will read the Bangla translation for our viewers. Those are, in fact, the Bangladeshi people, and she will read for them, and you will read for the others. That means your native speakers or your native people, Spanish people. Okay, Baddouh. Thank you very much, and welcoming you again. Read, please. Okay. Thank you for welcoming me, Miss Masuduzzaman. Thank you to invite me this, and Anna Maria Stepieri, all to make all the connection, and it's an honor to be with you all. I like very much the poetry of Shamim Reza. It touched me, young poetry and social subjects, which I like very much. I will start reading you a poem I wrote for the poet Ernesto Cardenal. It's was from Nicaragua. A very favorite poet of mine. Yeah. From Cuba. Yeah. For Nicaragua. He was a priest, a Catholic priest, and he was separated from the church, but not for his faith. And later, he went on.
And I wrote this poem when he died. Cardenal, antes de Dios ya era tu palabra idea en el espacio. El caos y la nada aún por inventar, sin distancia. La eternidad era el futuro y el hoy un descuido del mañana. Sonidos y destellos alternaban la noche del vacío. Nadie había sido imaginado. Algunos astros giraban indolentes en órbitas infinitas. El día de la creación, cósmicas bicicletas bailaban un adagio de Albinoni. Te fuiste a encontrarte con tu tiempo. La hora te llegó sin estridencias. Un libro se cerró, punto y aparte. This was my first poem. I will read you the second poem, which is called The Man Who Calculated, and I dedicate this poem to the Sumerian man who invented the zero. El hombre que calculaba. Viento entre palmeras, silba el secreto de la nada. Noche silenciosa. Un hombre observa su sombra bajo la oscuridad lunar. Presiente trazos de signos del 1 al 9. El cilindro deja la huella de lo calculable sobre la arcilla, menos la eternidad. Estrellas y camellos, los sumandos, y los fardos de cebada, y los granos de arena, y los soles y el tiempo, y las mareas, y los latidos del corazón, y los compases de la música, y las piedras de la muralla, y los barrotes de la celda. Cada cosa creada, su peso y su medida, una letra y una cifra. Pero aún no sabe imaginar el todo sin resolver el... ¿Cómo expresar entonces la ausencia y el no tener? Brilló sonrisa en los ojos rasgados, presentido el número rey de la ecuación perfecta, gloria de lo infinito, humilde forma del asombro, el cero. Así, ese hombre, en la antigua noche sumeria, abrió las dos manos, se miró en ellas y viéndolas vacías, comprendió. And now I will read my third poem. It's called Incantation and is inspired in the ancient gods of the mythology of my continent, South America. Dueños de las nubes, señores del sol, hechiceros de la luna, guerreros del trueno, veedores de estrellas, conjurados del viento, tomadores del rayo y del fuego, ojos del cóndor, del quetzal, del águila real, oidores del chasquido de los pastos y de las ramas,
jadeo del jaguar, silbido de la sierpe, canto de los pájaros, maestros del agua que cae y del agua que emana, pastores de la nube que pasa, medidores de la tierra que gira, germinadores de la semilla, brujos de la noche, voz de la piedra que rueda y de la piedra que emerge, protegednos en la hora de la grande e inminente traición. Thank you. মাসুদ ভাই আনমিউট করেন। মাসুদ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? Baddouh, thank you very much for your wonderful reading of poetry. And I was just enjoying the rhythm and the music of your poem, of your poems. So far you have read 3 poems. অনন্যা আপনাকে বলি ও 3টি কবিতা পড়েছেন। একটা হচ্ছে প্রথমটা পড়েছেন ওই যে কার্ডিনালের উপর, আর্নেস্টো কার্ডিনাল নিকারাগুয়ার কবি, তাকে নিয়ে ওর প্রথম কবিতাটা। দ্বিতীয় কবিতাটা যেটা ও পড়েছেন সেটা হলো, আমি অনুবাদ করেছি তো আপনি পড়বেন সেই জন্য আমি একটু বলি। দ্বিতীয় যে কবিতাটি ও পড়লো সেটা হচ্ছে তার ঠিক আগের কবিতাটা, সেই মানুষ যে হিসেব করেছে। এবং সর্বশেষ পড়লো হলো এই আমি যে বাংলা অনুবাদ করেছি সেটা হলো যে স্তোত্র। তো এইখানে বলি, আমি একটু বলি আমার দর্শকদের জন্য যে আমি বাঁধৌর কবিতা ইংরেজিতে অনুদিত কবিতা, ওর তো লেখা হচ্ছে মূল স্প্যানিশ ভাষায়, কিন্তু ইংরেজি অনুবাদ আমার কাছে পাঠিয়েছিল বাংলায় অনুবাদের জন্য, সেটা আমি অনুবাদ করেছি বাংলায়। তো সেই বাংলা কবিতাগুলি এখন পড়বেন অনন্যা গোস্বামী, এবং তারপরে সিকান্দার এটা নিয়ে আলোচনা করবেন, আমিও কিছু কথা বলবো। তো প্রথম যে কবিতাটি বাঁধৌঁ পড়লেন স্প্যানিশ ভাষায় সেটা হচ্ছে আর্নেস্তো কার্ডিনালকে নিয়ে। তিনি হচ্ছেন নিকারাগুয়ার কবি এবং একজন বিপ্লবী কবি এবং খুবই শ্রদ্ধেয় একজন কবি পুরো লাতিন আমেরিকাতে। তাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন কবি মনে করা হয় এবং তার উপরে লেখা কবিতা, এবং আর্নেস্তো কার্ডিনালকে উৎসর্গ করেছেন এই কবিতাটি বাঁধৌঁ। তো কবিতাটির নাম হচ্ছে কার্ডিনাল। কার্ডিনাল কার্ডিনাল এটা তো জানেন যে ও কিন্তু ছিলেন আসলে একজন যাজক, কিন্তু যাজক যে পেশা তিনি ছেড়ে দেন সাধারণ মানুষের জন্য, তার যে সংগ্রাম সেই কারণে তিনি ছেড়ে দেন সেই কাজ, এবং কিন্তু কবিতা আগাগোড়া লিখেছেন। এবং আমার যতদূর মনে পড়ে যে হয়তো এই কার্ডিনালই হচ্ছে একমাত্র যাজক কবি যাকে আমরা পাই একেবারে পুরো লাতিন আমেরিকাতে। তো যাই হোক, তার কবিতা এখন পড়ে শোনাবেন বাংলা অনুবাদ অনন্যা গোস্বামী। অনন্যা গোস্বামী একজন আবৃত্তি শিল্পী এবং অভিনেত্রী এবং পেশাগতভাবে সাংবাদিক। তো শুনুন অনন্যা গোস্বামীর কণ্ঠে বাঁধৌর কবিতা আমার অনুবাদে। অনন্যা। গুড ডে টু এভরিওয়ান। মাসুদ ভাই আমাকে শোনা যাচ্ছে ঠিক মতো? হ্যাঁ, শুনছি। আমি পড়ছি। Just a minute, Ananya. Baddouh, now Ananya Goswami is reciting the Bangla translation. I know that you will not understand it, but you can hear the music and you can get it. Some music. I think I will understand the feeling. Yes. Okay, Ananya, go ahead. Ananya, পড়েন। হ্যাঁ। Hello, Baddouh. It's very pleasant reading your poems in the translation of Bangla. তো আমি বাঁধৌয়ের প্রথম কবিতাটি আর্নেস্তো কার্ডিনালের প্রতি, কার্ডিনাল পড়ছি। ঈশ্বরের আগে ছিল তোমারই শব্দ, মহাকাশের ধারণা, নৈরাজ্য আর শূন্যতা এখনো আবিষ্কার করা হয়নি। কোনো দূরত্ব অনন্তই ছিল ভবিষ্যৎ, আর আজকে দৃশ্যমান আগামীর দৃশ্যপট। শব্দ আর বিদ্যুৎ চমক, বিকল্প রাত এবং শূন্যতা কেউ কল্পনাও করেনি। তবু কিছু নক্ষত্র অসীম কক্ষপথে ঘুরে গেল সৃষ্টির দিন। মহাজাগতিক সাইকেলটা নেচে উঠল। আলবেনিয়ায় একটি প্রবাদ আছে, তুমি সময়ের সাথে দেখা করতে চাইলে
তোমার শেষ মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসবে কোনো দিগন্ত চেরা চিৎকার নয়। বইটা বন্ধ হয়ে গেছে, এটাই শেষ বিন্দু। Baddouh, this was your poem Cardinal, and now I'm gonna recite বাংলায় সেই মানুষ যে হিসাব করেছে। এই কবিতাটি হচ্ছে যিনি জিরো আবিষ্কার করেছিলেন তার উপরে, সেই সুমেরীয় গণিতজ্ঞ, তার উপর এই কবিতাটি লিখেছেন বাঁধো। পড়ে। আচ্ছা মাসুদ ভাই, আমি একটা কথা বলতে চাই। বাঁধো যখন কবিতা পড়ছিল, আমি তো স্প্যানিশ বুঝি না, কিন্তু ওনার কবিতা পড়ার মধ্যে যে ছন্দ, একটা দারুণ একটা ছন্দ পাওয়া যাচ্ছিল। আমার খুব ভালো লাগছিল যে ভাষা না বুঝলেও আমি ছন্দটা খুব উপভোগ করছিলাম, মনে হচ্ছিল যে বুঝতে পারছি। ইট ওয়াজ ভেরি প্লেজেন্ট বাঁধো, দ্য রিদম অফ ইউর পোয়েট্রি। ঠিক আছে। সেই মানুষ যে হিসাব করেছে। তালগাছগুলির ভেতরে ভেতরে বাতাস শূন্যতা থেকে গোপনীয়তার বাঁশি বাজাচ্ছে। নীরব রাত, চান্দ্র আধারের নিচে একজন মানুষ তার ছায়া দেখছে। 1 থেকে 9 অবধি সে চিহ্নগুলোকে শনাক্ত করতে পেরেছে। মাপামাপির দিন অনন্তকে বাদ রেখে কাদার উপর সিলিন্ডার চিহ্ন রেখে গেছে। নক্ষত্র আর উটকে যুক্ত করা হলো, এবং জবের মণ্ড, আর বালির দানা, এবং সূর্য ও সময়, এবং জোয়ার ও হৃদস্পন্দন, এবং সঙ্গীতের স্বরলিপি, আর দেয়ালের পাথর এবং কারাকক্ষের দেয়াল। সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছিল, এসবের ওজন ও পরিমাপ, একটি চিঠি এবং একটি সংখ্যা। কিন্তু সে এখনো জানে না সুনির্দিষ্ট চিহ্নের সমাধান ছাড়াই কি করে সম্পূর্ণতার কথা ভাবতে হয়। কিভাবে তাহলে প্রকাশ করবেন অনুপস্থিতি আর না থাকাকে? সে তার তির্যক চোখে হাসি ফুটিয়ে তুলে ধরছে রাজকীয় সংখ্যা, নিখুঁত সমীকরণ, অসীমের গৌরব, বিস্ময়ের নম্র রূপ, সেই আলফা। তাহলে সেই মানুষটি প্রাচীন সুমেরীয় রাতে তিনি 2 হাত প্রসারিত করলেন, ভেতরে তাকালেন, সবই যে শূন্য বুঝতে পারলেন তিনি। অসামান্য অনন্যা গোস্বামী, অসামান্য। মাসুদ ভাই আপনি আনমিউট করুন। অনেক ধন্যবাদ অনন্যা for your wonderful recitation of Baddouh's poems. But last poem you should read, the Strotto. There is another poem, the Incarnation. Please read the translation of that poem, Strotto. Do you have the copy? আবার শুনতে পাচ্ছি না অনন্যা, কেন যেন। দাঁড়ান, আপনি আরেকবার বলেন, আমি শুনতে পাই কিনা দেখি। বলেন। না না না, আবার চলে গেছে আপনার মাইক্রোফোনের শব্দ, আসছে না। না, পাচ্ছি না বোধহয় হেডফোনের সমস্যা। হ্যাঁ, এবার পাচ্ছি। না না অনন্যা, পাচ্ছি না। আমরা sorry. সিকান্দার আলী। Sikandar, would you please discuss on these 2 poems of Baddouh? বাঁধোর এই দুটো কবিতা সম্পর্কে সিকান্দার আলী এখন আলোচনা করবেন। কবিতা দুটি কেমন লেগেছে ওর কাছে সেই সম্পর্কে বলবেন। তারপরে আমার কিছু বলার আছে, আমি বলবো অল্প কিছু। হ্যাঁ, সিকান্দার, প্লিজ go ahead with your discussion. So, yeah, thank you, Mr. Bhai. And Baddouh, we are impressed with your recitation of the poems, and we perceived actually I think we didn't understand language, but somehow we perceived the rhythm and the tone of it on the whole. Anyway, I'm going to talk about 2 poems
First of all, cardinal and cardinal. So the thing is, reading Baddouh's poems, the impression I got about it is that his poems are a bit abstract, speculative, and to some extent philosophical. And it needs some amount of background knowledge, some amount of geographical knowledge to some extent to understand his poems. And I think for our part, actually, his poem would sound a bit different, and it would also provoke some amount of interest in the audience, Bengali audience particularly, because they are having something new. I think a sort of different outlook, some new themes actually incorporated into the poems. So on the whole, Baddouh's poem actually seems to reflect the metaphysical characteristics or features. As we know, actually, we have read, probably those of us who have read John Donne, Andrew Marvell. They are familiar that they incorporated all the recent developments in science, in technology, in philosophy, in literature, everything into their poems. And here we also see Baddouh has talked about mathematical matters, about the man actually who originated, who gave rise to the ideas of calculation. So here you think usually this kind of themes are not usually actually brought into the canvas of uh, uh, poetry, but he has done a remarkable job in this case. So from that point of view, it is an amazing thing, and it is something a bit new to us, gives us a fresh perspective. So, Well, the uh, cardinal. This is, yeah. Um, well, well, would you like to say more? Anything more? uh, I think about, yeah. Just I'm going to take one more minute about it. Which I think Anunna has left out one poem, but I liked it. Incantation. Do you think I should throw some light on it, You or just I will leave it out? discuss for Baddouh. You just discuss about Okay. this poem in brief, please. Okay. So incantation. Now, actually, I liked it in the sense that it is a contrast to his other poem, Those Things, which ends with a sort of skepticism. But here, I think this poem is about prayer, and the poet he prays to the Lord of the Sun, and here is a fascinating array of images and metaphors he has used in this poem, and he wants the Lord to protect us in the hour of the great and imminent treason. So here I think as a sort of resignation is a sort of helplessness, uh, uh, helplessness in the face of the adversities of nature has been expressed in this poem. But the thing is, poetic. If I talk about poetic language, I think this is amazing because he has he has used a few phrases and metaphors. For example, lords of sun, sorcerers of moon, thunders of warrior, star watchers. These are really amazing. I like this very much. And the master of the waterfalls and the water that flows. So here is also a sort of alliterative use of words are there. So in actually all sense, I think his poems are some superior creation,
supreme creation, and in terms of poetic diction, craft, in terms of theme, text, and content, they are really amazing, and they offer us a fresh outlook. Thank you. Sikandar, thank you very much for your scholarly discussion of these 3 poems written by Baddouh. I have some observation about his poetry. First of all, about the Cardinal. Cardinal is a very much respected, highly respected poet from Latin America. And I have read his poems in translation, of course, from some anthologies on Latin American poetry. I read his poems, and wonderful poet he was, and at the same time, very much a modern poet, but revolutionary poet. That is very important. And he wrote on Cardinal. আচ্ছা, আমি মনে হয় কিছু কথা আমি বাংলায় বলি আমার দর্শকদের জন্য, যে বাঁধোর 3টে কবিতার পড়েছেন এবং আপনারা শুনেছেন স্প্যানিশ ভাষায়। আমরা বুঝিনি, কিন্তু সুর এবং সঙ্গীত বুঝেছি সেই ভাষার কবিতার। এরপরে অনন্যা পড়েছেন, 2টি অনুবাদ পড়েছেন, আরেকটি অনুবাদ আছে। অনন্যা যদি হয় একটু পরে হয়তো পড়বেন। কিন্তু আপনারা আমি 2টি কবিতা সম্পর্কে প্রথমে বলি। কার্ডিনাল আর্নেস্টো কার্ডিনাল ছিলেন নিকারাগুয়ার কবি, এবং তিনি লাতিন আমেরিকার খুবই শ্রদ্ধেয় একজন কবি, খুবই অসাধারণ একজন কবি ছিলেন। তিনি চার্চে কাজ করতেন, যাজক ছিলেন, কিন্তু সেই পেশা ছেড়ে দিয়ে কিন্তু কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং বিপ্লবী হয়ে ওঠেন, এবং নিকারাগুয়ার যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে উনি জড়িয়ে গিয়েছিলেন। তো সেই রকম একজন কবির উপর কবিতা লিখেছেন, এবং এই কবিতাতে আপনারা দেখুন যে ওর যে নিবেদন, ওর যে মানে হচ্ছে বাঁধোয়ের যে নিবেদন এবং তার যে ভাষা, বলার ভঙ্গি, তার মধ্যে কিন্তু অনেক অভিনবত্ব আছে এবং আধুনিকতা আছে। যেমন তিনি প্রথম বাক্যেই প্রথম দিকেই শুরু করছেন এইভাবে, ঈশ্বরের আগে ছিল তোমারই শব্দ। মানে ঈশ্বর শব্দ সৃষ্টি করেছেন, এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এরকম একটি প্রবচনা আছে বা এরকম বলা হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তিনি কার্ডিনালকে ঈশ্বরের আগে স্থান দিচ্ছেন, কত সম্মান দেখাচ্ছেন সেই অর্থে বলছি। তারপরে বলছেন, মহাকাশের ধারণা, নৈরাজ্য আর শূন্যতা এখনো আবিষ্কার করা হয়নি। এগুলো তিনি বলছেন। বলতে বলতে এক জায়গায় বলছেন যে অনন্ত ছিল ভবিষ্যৎ, অনন্তই ছিল ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ আমার ভবিষ্যতের পৃথিবীর মানুষদের কাছে অনন্তের একটা পরিসীমা আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু বাঁধোও বলছেন, আর আজকে দৃশ্যমান আগামীর দৃশ্যপট, অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আগামীর পৃথিবী কেমন দাঁড়াবে, আগামী দিনের সেই পৃথিবীকে যেন তিনি নির্মাণ করে দিয়ে গেছেন কার্ডিনাল। সেরকমই একটি কথা কিন্তু এখানে আমরা পাচ্ছি। এই যে কবিতাটি, এই কবিতাটি একজন ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা, কিন্তু তা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। এখানে কিন্তু এই কবিতাটার একটা সার্থকতা আমি লক্ষ্য করেছি। তারপরে এর পরের কবিতাটা যেটি তিনি পড়লেন, সেটা হচ্ছে সেই মানুষ যে হিসেব করেছে, বা এভাবেও বলা যেত যে সেই মানুষ যে হিসেব কষেছে, বা পরিমাপ বা হিসেবের নানা রকম সূত্র দিয়েছে। আসলে এটাই বলতে চেয়েছেন বাঁধোঁ এই কবিতায়। এবং এইখানে তিনি যে কবিতাটি নির্মাণ করেছেন, সেই কবিতাটি নির্মাণের পেছনে আছে সেই সুমেরীয় গণিতজ্ঞ, যার নাম আমরা জানি না এখনো, তার নাম ওইভাবে তো চিহ্নিত হয়নি ইতিহাসে, কারণ সে অনেক কাল আগের কথা, সেই নাম আমাদের হারিয়ে গেছে। কিন্তু জিরো বা শূন্য, এই যে শূন্যের আবিষ্কার, সেটা তো হারিয়ে যায়নি। এই কথাটি বলতে চেয়েছেন বাঁধোঁ। তবে আমরা এও জানি যে শূন্যের আবিষ্কার এবং সংখ্যার পরে শূন্য, এইটা কিন্তু ভারতীয় গণিতের একটা আবিষ্কার। আই মাস্ট রিকগনাইজ দিস, যে শূন্যের ধারণা কিন্তু ভারতীয় গণিতেও কিন্তু আরো অন্যভাবে এসছে। বিশেষ করে সংখ্যার পরে শূন্য দিলে কি দাঁড়ায়, সেটা কিন্তু ভারতীয় গণিতজ্ঞরা কিন্তু দেখিয়েছেন, সেই সূত্রটা দিয়েছেন। এবং এই কবিতাটাও আপনারা দেখবেন যে কবিতার বিষয় যেটা নিয়ে বলছিলেন, সিকান্দার বলছিলেন যে আসলে কবিতার বিষয় অনেক কিছু কবিতার বিষয় হতে পারে, তথাকথিত সনাতন বিষয় নয়, যে ভালোবাসা, প্রেম, বা ধরা যাক যে প্রকৃতি, বা নানা ধরনের অনুভূতি,
এর বাইরেও কবিতা কিন্তু হতে পারে, এবং সেটা কিন্তু বাদুহের কবিতা আমি পাচ্ছি, এবং সেটা খুবই আধুনিক ভাষায় তিনি লেখেন। তার চিত্রকল্প নির্মাণ বা ভঙ্গি বা ভাষা ভঙ্গিও খুব আধুনিক। যেমন তিনি শেষ দিকে এই কবিতাতে অনেকগুলো মানে ইংরেজিতে বললে অ্যান্ড ব্যবহার করছেন, প্রতি বাক্যের শুরুতেই অ্যান্ড ব্যবহার করছেন। আমি এবং করেছি, কোথাও কোথাও আর করেছি। যেমন তিনি বলছেন নক্ষত্র আর উটকে যুক্ত করা হলো, তার মানে নক্ষত্র সে আকাশে আর উট হলো মাটিতে বা মরুভূমিতে, এই দুইকে যুক্ত করা হলো ওই শূন্য আবিষ্কার করে, সেই কথাটি বলতে চেয়েছেন। তারপরে বলছেন যে নক্ষত্র আর উটকে যুক্ত করা হলো এবং জবের মণ্ড আর বালির দানা এবং সূর্যর সময় জোয়ার ও ঋতুস্পন্দন, মানে সব কিছুকে যেন গণিতের মধ্য দিয়ে এখন পরিমাপযোগ্য হয়ে উঠলো পৃথিবীর মানুষের বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হলো এই গণিতের মাধ্যমে। এই যে গণিতের মহিমা এবং তার যে গৌরব, যে সুমেরীয় মানুষটি আবিষ্কার করেছিলেন শূন্য, তাকে কিন্তু তিনি এই কবিতাটি উৎসর্গ করেছেন, এবং সেটা একেবারে আধুনিক কালের ভাষায় ভঙ্গিতে। তো সেইখানেই কিন্তু একটা কৃতিত্ব। আর শেষ কবিতাটি অনন্যা পড়েনি, কিন্তু আমিও একটু বলি। সেটা হচ্ছে এই কবিতাটি আমার কাছে কিন্তু সিকান্দার যেমন বলেছেন, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। যেন কবিতাটি শুরুই হচ্ছে এরকম: মেঘের মালিক, সূর্যের প্রভু, চাঁদের জাদুকর, বজ্রযোদ্ধা, তারকা প্রহরী। এই যে কতগুলো ক্যাটালগিং করছেন, ক্যাটালগিং গুলো কিন্তু খুব আধুনিক। মেঘের মালিক মানে মেঘের যিনি ওনার, এরকম বলছেন। সূর্যের প্রভু, তিনি বলছেন যে গড অফ সান, এরকম একটা শব্দ ইংরেজিতে আছে। অথবা চাঁদের জাদুকর, এই যে শব্দগুলি ব্যবহার করছেন, এর মধ্যেই কিন্তু ওর আধুনিক প্রকাশভঙ্গির একটা দিক আমি লক্ষ্য করেছি, এবং সেইখানেই কিন্তু বাদুহ আসলে অসাধারণ কবি। এবং আমি এখন অনন্যাকে বলবো যে অনন্যা যদি কবিতাটি পড়েন, তাহলে বাংলায় যদি পড়তে পারেন, মানে আমরা যদি শুনতে পাই, পড়ছিলেন ঠিকই কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না, তো এটা সাধারণত হয় না। যাই হোক, অনন্যাকে এখন বোধহয় শুনতে পাচ্ছি আমি, তো আমি অনন্যাকে এখন অনুরোধ করব যে কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ পড়তে। অনন্যা, আপনারা শুনুন, দেখবেন খুবই চমৎকার কবিতা। It's a wonderful poem, Baddouh. When I was just translating your poems, I was enjoying very much. You are so modern in expression and also in uses of words. Really wonderful. Okay, Ananya, পড়েন। ওকে, স্তোত্র। মেঘের মালিক, সূর্যের প্রভু, চাঁদের জাদুকর, বজ্রযোদ্ধা, তারকা প্রহরী, বাতাসের প্রেতাত্মা, বজ্রের ঝলকানি ও আগুন, সখীর চোখ, সোনালি ঈগল, বিচূর্ণ ঘাস, খণ্ড খণ্ড গাছের শাখা, জাগুয়ারের হাঁপ ধরা শ্বাস প্রশ্বাস, সাপের বাঁশি, পাখির গান, যে জল ঝরে আর যে জল প্রবাহিত হয় তার প্রভু, সরে সরে যাওয়া মেঘের অস্থির মেষপালক, মাটি থেকেই তাকে দেখছে বীজের জীবাণু, রাতের ডাইনি, ঘূর্ণায়মান পাথরের কণ্ঠস্বর, সব সময় আমাদের রক্ষা করো, মহাপ্রলয় আর আসন্ন রাষ্ট্রদ্রোহিতার হাত থেকে আমাদের সব সময় রক্ষা করো। অনেক ধন্যবাদ অনন্যা, ওয়ান্ডারফুল রিসাইটেশন শি ডিড। সো আমাদের এই কবিতা নিয়ে আলোচনা শেষ হয়েছে, সেজন্য আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ফার্দার ফর ডিসকাশন অফ দিস poems. So now I want to go to Shamim Reza, and he will read so far one poem and the last poem written by him. Shamim, please. শুনতে পাই না শামীম? হ্যাঁ, বলেন। থ্যাংক ইউ মাসুদ ভাই। আমি প্রথম 2 লাইন করে কবিতা পড়ছি, 2 লাইনের আবার ইংলিশ ট্রান্সলেশন পড়ছি। আগে শামীম, just you read the Bengali version first, then English, okay? Okay, হ্যাঁ, yes. পদাবলী, আর কখনো এর শিরোনাম দিয়েছি চর্যালোক। ভালোবাসা আসলে কি? আত্মার স্পর্শ পেতে ছুটে যাওয়া মরুঝড়, নাকি একে অন্যের কাছে হেরে যাওয়া কবুতর?
What is love? Summum in search of a soul or a pigeon that yearns না, না, for মানে শামীম আপনি gold? আগে বাংলাগুলো সব পড়ে নেন। আচ্ছা, এটা বাংলাগুলো আগে একটা পড়ে নেন, question না। তারপরে আচ্ছা, ইংরেজিগুলো ঠিক আছে, পড়েন। ঠিক আছে। নিঃশিষ্ট ফুলের থেকে বিষ, তাই মনের মধ্যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিস। উজ্জ্বল স্মৃতিরা ঘাই মারে, সব তারা নিভে গেলে পর আমি সেই শুকতারা, দিনেও জেগে থাকি আলোর ভিতর। গোধূলি হতেও রাজি, অস্তমিত সূর্য নয়, কিছু স্মৃতি গোধূলির মতো হৃদয়ে উজ্জ্বলয়। সেই ভোর হতে চাইনি, যে ভোরে নেই সূর্যোদয়। যে স্মৃতিতে আলো নেই, সে স্মৃতি রাখে না হৃদয়। মিলনের বাসনা মিলনের চেয়ে উত্তম নয় কি? লায়লাকে দেখো, দেখো বেহুলার মন, একই কথা কয় কি? অতীত স্মৃতি আওড়ানো মানে বৃদ্ধের মন। তুমি তো যুবক, নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি রাখো এখন। খুন তো মানুষ এক জীবনে বহুবার হয়, শুধু দেখতে খুন, প্রকৃত খুন নয়। গোলাপের সৌন্দর্যে ঈর্ষা হয়, তাই ফুলের কথা বলো না আর। প্রিয়তমা এই ফুল ভালোবাসে, তাই গোলাপ চির প্রতিদ্বন্দ্বী আমার। তোমরা ভাবছো খেলা হচ্ছে খেলার মাঠে, খেলার ফলাফল দেখো আগেই কৃষ্ণের হাতে। প্রেমের ব্যথা ছাড়া জীবনে ঔজ্জ্বল্য কোথায়? যে পায়নি সে ফেরেশতা হতে পারে, মানুষ মোটেই নয়। প্রদীপের মতো নেভাতে চাইলে কি নেভে মন? কতখানি পুড়েছ, খোঁজ রাখুনি, জ্বালিয়েছ যখন। সব মানুষই মানুষ নয়, কাগজে ফুলে কি ঘ্রাণ হয়? বীজ জন্মের স্বাদ পৃষ্ঠা উল্টালি পাবো নিশ্চয়ই। প্রেমই ধর্ম, পৃথিবী গ্রহণ তো ভিন্ন কিছু নয়। আমার ভিতরে ৭ সমুদ্র ১৩ নদীর বাস। সাঁতার জানো মেয়ে, ডুবে মরলে সর্বনাশ। দেন what is love? Someone in search of a soul or a pigeon that yells, forgetting its goal. You have been collecting poison from blooms, hence in your heart grows a plant of blooms. My golden memories strike me when all other stars are gone. The morning star I am, visible in lights and second to none. I can even be to twilight, but not the setting sun. Some memories are like twilight, revealed to none. A sunless dawn I wish to be never, a lightless memory to be written forever. Is not longing for love better than getting it? Didn't Behula and Lila set examples sweet? Remembering old days is a sign of growing old. Fix your eyes at the stars, young man, be bold. Several times he's murdered a human being, seemingly so, not really in the ring. I envy Rose, don't even mention those a bit. She loves the flower, so I find a rival in it. It's going on, you think, but Krishna keeps the result before your blink. A life without pain of love seems to be cold, devoid of it is never a man, surely an angel.
A lamp can be turned out, but a heart cannot be. Little you cared for my wants while burning me. All the humans are not at all human beings. Does a confit flower ever attracts springs? Turning over pages, I know the pleasure creator too. Religion means love. The earth is nothing but a book. All the rivers and seas, fair lady, heavier inside. If you cannot swim, you will drown into the tide. Thank you. Thanks for all the audience online. Masud bhai, thank you. Thank you very much, Shamim. Now, just I want to request. I'm requesting Sikandar. Would you please discuss about this poem, but in brief, please? Sure. Thank you, Mr. Bhai. Thank you so much. And uh, this is, I think, again, a very different kind of poem. In fact, writing two-line poem. I think this is. Um, uh, this is a bit not entirely new, but the thing is, it has not been practiced extensively in our country so far. Only few poets have done it so far. Humayun Azad, as far as I remember, he has written a book on this. Do you remember actually the book? Shamim? I'm not sure. Anyway, the thing is, this writing this kind of poem, you see, these lines are very compact, pithy, and very brief and full of meaning. Actually, there's a pulse of wisdom are there. Only two sentences, but they are pregnant with meaning. Very concrete and solid and substantial ideas actually have been put there. These are like adages and maxims. For example, I'll mention one or two poems from here. Now, you see, remembering old days is a sign of growing old. You see, this is this is line which truly speaks of it speaks of the inner truth or the hidden truth of life. Sometimes only old people actually they love to ruminate their old days, and he has very rightly said that this is actually remembering old days is an aspect of, or this is an indicator of old age. Similarly, there are several others. I think each and every one of them is important in some respects. Several times he's murdered a human being, seemingly so, not really in the ring. This also tells about a kind of inner truth that, and there is a kind of paradox in it, but still through paradox he has told the actually truth that is not very obvious. And another thing is, all the truths are not to bring into light some truths worse than hanging may face only pride. So I think if anyone, any inquisitive reader looks at these poems, he will feel tempted to read each and every line, every word of it, because every word counts here. Because only a few words, but everyone has is very much appropriate to the context, apt, meaningful, contextual, and significant. That's why I think this kind of Thank you poem very much. Thank you will very allure the much, readers. there. You have rightly said some comments which I liked, in fact.
Yes, these are very much symbolic words Shamim uses in his poetry. Almost, it's in fact in English it calls couplet. Couplet means the two-line poems. But gives complete meaning. Every two lines give complete meaning. That is important. Like maxim, yes, প্রবচনের মতো বা ম্যাক্সিমের মতো এই কবিতাগুলি, এবং জোড়ায় জোড়ায় কবিতা, মানে আমি যদি বলি জোড়া লাইনের কবিতা তাহলে আরো সহজভাবে বোঝানো যায়। এবং এই কবিতার রচনায় কিন্তু খুব আর এর সঙ্গে মিল আছে কিন্তু হাইকুর, এক ধরনের হাইকুর কিন্তু মিল পাওয়া যায় এই ধরনের কবিতার সঙ্গে। তো সেটাও কিন্তু মানে আমি দেখলাম যে শামীম খুব দক্ষতার সঙ্গে এই কবিতা রচনা করেছেন, এবং সেইখানে আমি বলবো যে শামীমের কৃতিত্ব আর কি। যেমন ধরুন যে প্রথম যে দুই লাইন পড়লো শামীম পড়লেন, তার মধ্যে আছে ভালোবাসা, ভালোবাসা আসলে কি। ইটস এ কোশ্চেন ফার্স্ট, মানে একটা প্রশ্ন করছেন, তারপরে বলছেন আত্মার স্পর্শ পেতে ছুটে যাওয়া মরু ঝড়, নাকি একে অন্যের কাছে হেরে যাওয়া কবুতর। এই যে অন্তমিল যুক্ত, কিন্তু একই সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক বা এক ধরনের খুব ঘন সংবদ্ধ চিত্রকল্প ব্যবহার, পরিমিতি বোধ, যে অল্প কথায় অনেক কথা বলা, এই ব্যাপারটা কিন্তু আনতে পেরেছেন শামীম এই কবিতাগুলোতে। যেমন ভালোবাসা কি তার ব্যাখ্যা আবার নিজেই দিচ্ছেন, যে আত্মার স্পর্শ পাওয়ার জন্য ছুটে যাওয়া এক ধরনের মরু ঝড়, অথবা এও হতে পারে যে একে অন্যের কাছে হেরে যাওয়া কবুতর, বা একে অন্যের কাছে হেরে যাওয়া দুই মানুষ। তো এইভাবে কিন্তু কবিতাগুলো নির্মাণ করেছেন শামীম। যেমন আরেক জায়গায় বলছেন, মানে একটা প্যারাডক্সিক্যাল টোনও আছে, মানে বৈপরীত্য তৈরি করে তারপরে একটা সিদ্ধান্তে আসা, এই ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। যেমন জেতা আর হারা, জয় এক জিনিস আর পরাজয় আর এক জিনিস, সেই কথা বলছেন বিপরীত। মাসুদ ভাই, অনুবাদকের নাম বলা হয়নি, দুইজন, একজন দুলালাল মনসুর আর একজন হচ্ছে মাহবুব সিদ্দিকী। প্লিজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু দ্য ট্রান্সলেটার্স। They have done a যেটা marvelous বলছিলাম job. যে হ্যাঁ, ইয়েস, মানে এই ধরনের অনুবাদ করা কিন্তু খুব কঠিন। In fact, in English, they have also kept the rhyming. Yes, kept the rhyming, and as well as yes, তারা কিন্তু ওই অন্তমিলটা যারা অনুবাদ করেছেন তারা রেখেছেন, মূল অন্তমিলটা, এবং এইখানে কিন্তু খুব পরিশ্রম হয় এই ধরনের অন্তমিল রক্ষা করতে গেলে। একটা ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে গেলে এটা ঘটে, কিন্তু খুব দক্ষতার সঙ্গে দুই অনুবাদক করেছেন, যেটা শামীম উল্লেখ করলেন। তো আমরা সেই দুই অনুবাদককেও কৃতিত্ব দিতে চাই, যে ভালো অনুবাদ করার জন্যে। কবিতা যদি ভালো অনুবাদ হয় তাহলে কিন্তু আমি যেটা চাইছি যে আমাদের কবিতা বহির্বিশ্বে পৌঁছে যাক, সেটা কিন্তু ঘটছে বা ঘটবে। তো যাই হোক, আমি আর বিস্তারিত এ নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি না, আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু একটা জিনিস আমি বলবো, সেটা হলো যে আমরা যে অনুষ্ঠানটা করছি তার লক্ষ্য হচ্ছে যে আমাদের কবিদেরকে বহির্বিশ্বের কবিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং বাংলাদেশের কবিতাকে বহির্বিশ্বে পৌঁছে দেয়া। যেমন আজকে বাদৌ আছেন, বাদৌ নেদারল্যান্ডের, কিন্তু তার মূল জন্মভূমি হচ্ছে উরুগুয়ে। 1971 সাল থেকে তিনি নেদারল্যান্ডে আছেন, একজন বহুজাতিক রাষ্ট্রে, এক ধরনের রাষ্ট্রে তিনি আছেন, বেলজিয়ামে। এবং ওর সূত্রে আমি জানি যে আমাদের কবিতা পৌঁছে যাবে বিভিন্ন দেশে, এবং আমাদের কবিতা অনুবাদ করবেন, এরকম কথা আমার সঙ্গে হয়েছে। আমি নিজেই সেই কবিতা দিতে পারিনি বলে সেটা সম্ভব হয়নি, কিন্তু এই যে উদ্যোগটা আমরা নিয়েছি, সের কারণটাই হচ্ছে যে বাংলাদেশের কবিতাকে বহির্বিশ্বে পৌঁছে দেয়া, এবং বহির্বিশ্বে যে কবিতা লেখা হচ্ছে তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে এনে বাঙালি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়া, যে কেমন লেখা হচ্ছে। এবং সেই সূত্রে কিন্তু আরেকটা তুলনাও করতে পারি যে আমাদের কবিতার অবস্থানটা কেমন। এবং সেদিক থেকে আপনারা দেখবেন যে শামীম যে আজকে কবিতা পড়লেন এবং বাদৌ যে কবিতা পড়লেন, দুজনের কবিতাই একেবারে বিশ্বমাপের, আমরা যদি বলি যে বিশ্বমানের। তো এই ব্যাপারটি কিন্তু আমরা যদি এই ধরনের অনুষ্ঠান করি তাহলেই বোঝা সম্ভব। আচ্ছা, এখানে আরেকটা কথা আমি একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে আমরা খুব শিগগির একটি পত্রিকা করতে যাচ্ছি, সেটা অনলাইনে প্রকাশিত হবে। সেটা হচ্ছে দি আর্চার নামে। একটা বাংলা পত্রিকা তো আছেই তীরন্দাজ নামে, কিন্তু আরেকটি পত্রিকা হতে যাচ্ছে, যেটা ভিত্তি হবে ভাষাগত ভিত্তি হবে ইংরেজি, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষার কবিতা প্রকাশিত হবে, কিন্তু অনুবাদ থাকবে।
ধরা যাক বাঁধোর এই কবিতাটাও আমরা প্রকাশ করব সেই পত্রিকায়, কবিতাগুলি, কিন্তু সেখানে ইংরেজি অনুবাদ থাকবে। ইংরেজিটা হবে একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ, যার ভেতর দিয়ে আমরা কমিউনিকেট করতে পারি বিভিন্ন দেশের কবিদের সঙ্গে, সেই জন্যই ব্যবহার করা হবে। মূল কথাটা হচ্ছে যে ওই পত্রিকাটিও, দি আর্চার যে পত্রিকাটি, সেটির লক্ষ্য হচ্ছে যে বাংলাদেশের কবিতাকে অনুবাদের সূত্রে বহির্বিশ্বে পৌঁছে দেওয়া। আমি ভূমিকাতে বলেছিলাম যে গেটে একবার বলেছিলেন কয়েকটা চিঠিতে একারম্যানকে, তিনি বলেছিলেন যে বিশ্বে এখন শুধুমাত্র নিজের দেশ নিয়ে লেখালেখি করলে বা নিজের দেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে হবে না, এটা ছড়িয়ে পড়তে হবে। এবং সেই দিন এসে গেছে, এবং এটা অনেক আগেই এসছে। এবং আজকে যে শামীমকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, শামীম কিন্তু তুলনামূলক যে একটা ইনস্টিটিউট গঠন করেছেন বা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ তিনি উদ্যোগী হয়ে কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির একটা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং তিনি তার পরিচালক এখন। তো এর মধ্য দিয়েও কিন্তু পৌঁছে যাবে আমাদের সাহিত্য অন্য দেশের সাহিত্য আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে তুলনামূলক চর্চার ভেতর দিয়ে। তো আমি আর কথা না বাড়াই, এইবার আমি যেতে চাই বাঁধোর কাছে। বাঁধো, জাস্ট আই ওয়ান্ট টু গো টু ইউ. Would you please read your poem, the last two poems so far, and then we'll conclude this session. Yes. Baddouh, please. I will read the first poem. It's dedicated to Ondine Perret, a very good friend. She passed away 2 years ago, very young, and she was a wonderful person and a musician. Si hoy el sol brillara, pero menos, si por un instante las abejas dejaran de volar suspendidas en el aire, si la flor ocultara su olor y su aroma, si no cantara el pájaro, ni soplara el viento, ni corriera el agua, si en ese preciso instante el torrente callara, no estaría menos sola la montaña, ni nos sentiríamos menos tristes por haber perdido el brillo y el eco de su risa y su violín musicando la tarde. Nos quedará el recuerdo y después el silencio de una piedra en el alma. And I will read now my last poem, Those Things. And I wrote that in the beginning of the pandemic. Yo sé que es irreal querer decirle no a la nostalgia, no dejarse llevar por la tristeza sin caer en la trampa de la melancolía, no a la lágrima fácil, que es más sano alimentar la duda y el deseo de volver a cantar con los amigos. El paraíso está siempre al oriente de ese cualquier lugar por donde se renueva la luz en el arduo renacer. Vivimos a la sombra de un sueño aún no soñado que pugna por salir para desvelar la noche. Tantos futuros viví, tantos mañanas, como para seguir confiando en malsanas utopías. Porque quien dice amar a Dios no debe exigir en recompensa que Dios lo ame. Los dioses no son justos ni recíprocos. Thank you. Well, thank you very much, Baddouh. And you have heard, the viewers, just telling you, you have heard Baddouh's last two poems. And these two poems are also wonderful poems. In fact, I want to say you that as a Spanish poet or as an Uruguayan poet,
He's really a very good poet, living now in Netherlands. Okay, just I don't want to discuss more. I want to go to Sikandar. Sikandar, please discuss in very short way, please, in brief, Okay. by 2 minutes, Thank you. not more than 2 minutes. All right. Yeah. Never mind. Well, yeah. Thank you. So, of the 2 points, I think let me start Okay, with the Sikandar, just last a one. minute. Sikandar, just a minute. Yeah, please. Before going to Sikandar, in fact, before his discussion, I want to show some comments from the viewers. That would be nice to know about their feelings. The Arifa Rahman, she writes that excellent. And Aminul Islam, one viewer, is telling that Shubho Kamuna, the best wishes. And Shevanti Ghosh, a poet from Calcutta, a poet, renowned poet from Kolkata. And she writes that Shamim's experimental poetry is wonderful. Yes, I agree with you, Shevanti. And also already I mentioned it. And one friend from Israel, so far I think, and he writes, I cannot read Hebrew language, so I cannot mention his name. But he writes that, congrats, nice discussion. Thank you very much, my friend. And then Shevanti itself just praised the poem of Baddouh. Baddouh, this viewer, and also she is also a poet, very good poet, and one of the distinguished Bengali poets from Calcutta. And she writes that your poem on mathematics or zero, she liked it very much. That she writes. You cannot read it because it is in our native language, she wrote. Yeah. Okay, and then another viewer, Firoz Haldar, he says that best wishes as well. And another viewer, maybe this comment for Shamim, or maybe Sikandar, I don't know, or maybe to me, because we are all teachers. In fact, Shamim, me, and Sikandar, all are teachers, and Baddouh also. Okay, so she says that Shubho Kamuna, sir, best wishes, sir. And then another comment, but I am skipping other comments. But one poet from Bosnia Herzegovina so far, Anna can tell me this. Zubica Katic, she's from Bosnia, right, Anna? Or maybe I forgot. Sorry, Zubica. Never mind, please. No, Bosnia. She writes, congratulations, best regards. Croatia. Croatia. Yes, she is from Croatia. Congratulations, best regards from Croatia. Thank you very much, Jubicha, and hopefully you are coming in the next program. এখানে একটু বলে রাখি টু মানে বাংলা ভিউয়ারদের, বাঙালি ভিউয়ারদের কাছে বলি যে আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে আসবেন একজন ইরানের কবি। তিনি হচ্ছেন রোজা জামিল। রোজা জামিল খুবই ভালো একজন কবি, ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক, একই সঙ্গে ইংরেজিতে কবিতা লেখেন, ফার্সি ভাষায় কবিতা লেখেন, এবং খুবই ভালো কবিতা লেখেন। ওর বেশ কিছু বই বেরিয়ে গেছে ইরানে, এবং এই প্রথম একজন ইরানি কবিকে হয়তো আমরা পাবো আমাদের এই অনুষ্ঠানে। এই মনে আছে তাহেরা সাফরজাদের পরে আর কি। হ্যাঁ, এবং এই রোজা জামিলও কিন্তু খুব বিখ্যাত কবি, কারণ ওর অনেকগুলো বই বেরিয়েছে, ওখানে ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে, সিলেক্টেড পোয়েমস আছে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা অনুবাদ হয়েছে, আমিও অনুবাদ করেছি। So, okay, now just, yes, Sikandar, go ahead, please. In brief, please. Okay, yeah, sure. So, thanks again, Baddouh. Baddouh has written an elegy to Ondine, and this elegy reminds me of a poem which is actually in memoria written by W.S. Auden.
which is in memory of W.B. Yeats. Somehow this is an original poem. All ideas are original, and I think the images, uh, the choice of diction, everything is new, original, and it is Baddouh's. But somehow I actually perceived sort of similarity in ideas. That means actually there are some universal sentiments, I think, which are expressed by poets and writers belonging to different regions of the world, but there is a kind of common thread running through all these, which connect people together. But here, I would like to say one more thing about those things which Baddouh has written recently. This is a very pragmatic poem in the sense that if you just read the poem closely, you see he in the opening stanza he acknowledges actually the fact that life is made up of good and bad things, of joys and sorrows, and we have to actually take them equally, and we have to come to terms with the sadness of life, sorrows of life. We should not try to escape from it. That's very important. That's and the next stanza begins with a very pragmatic piece of advice, which is say no to easy tears. So you see, I think this sounds a very known idea, but from Baddouh's pen, it comes and it reminds. Actually, it sounds like I'm listening to a very known voice. So and the thing is, through here is also use of paradox, and I am struck by the actually use of paradoxical lines in many of Baddouh's poems. We live in the shade of a dream and not yet dreamed. So you see, this is one of the finest lines actually I got in this poem, and this poem ends with a skeptical note that the gods are not fair, not reciprocal. So Well, okay. Just I want to. Sorry to stopping you, and we want to listen to the Bangla translation from Ananya. Ananya, are you ready now to read Baddouh's two হ্যাঁ last আমি poems? তো প্রস্তুত হ্যাঁ Bangla translation. হ্যাঁ এটা আগেই আমরা হ্যাঁ শুনতে আমি তো পারতাম, প্রস্তুত কিন্তু আমি আগেই শুনতে পারতাম, কিন্তু আপনার কানেকশনের সমস্যা হচ্ছিল বলে আমি ডিসকাশনটা আগে সেরে নিলাম। তো আপনি কবিতাটা দুটো আচ্ছা পড়েন এবং হ্যাঁ ঠিক, প্লিজ। সিকান্দার ভাইকে মাঝখানে থামিয়ে সিকান্দার ভাই শেষ করলে আমি পড়তে পারতাম। আচ্ছা ঠিক আছে। এবার হচ্ছে বাঁধবের দুটো কবিতার ক্রম ওটা আমি বুঝতে পারিনি। যে কোনো প্রথমে ক্রম কি দরকার নেই, সেই আপনি জিনিস পড়েন আর কি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। আমি পড়ছি প্রথমে বড়টা। সেই জিনিসগুলো, আমার মনে হয় এটা বাঁধবের খুব নস্টালজিয়া বা স্মৃতিকাতরতা থেকে লেখা কবিতাটা। তো আমার ছন্দটা ভালো লেগেছে। নস্টালজিয়াকে না বলতে চাই, দুঃখকেও বয়ে নিয়ে চলবো না, বিষণ্ণতার ফাঁদেও পড়বো না। আমি জানি এসব আসলে বাস্তবে সম্ভব নয়। সহজ কান্নাকাটিকে না বলুন, এটাই স্বাস্থ্যকর। সন্দেহ আর আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করুন, বন্ধুদের সঙ্গে আবার গান গাইতে শুরু করুন। স্বর্গ সর্বদাই পূব দিকে থাকে, সেখান থেকে অন্য জায়গায় কঠিন পুনর্জন্মের মধ্যে আলোর নবায়ন হয়। আমরা ছায়ায় থাকি, এমন স্বপ্ন দেখি যা এখনো দেখা হয়নি। রাত্রিকে উন্মোচন করবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছি। কত কত ভবিষ্যতের মধ্যে যে আমি বেঁচেছিলাম, কত যে ভোর ভঙ্গুর স্বপ্ন কল্পনাকে কত যে বিশ্বাস করেছি। কারণ ঈশ্বরকে ভালোবাসার কথা যে বলে তার কোনো দাবি থাকতে পারে না। পুরস্কৃত করবার জন্য ঈশ্বর তাকে ভালোবাসবেন, কিন্তু ঈশ্বর পক্ষপাতহীন নন, পরমপরিতও নন।
Thank you very much. ঠিক আছে Read the last এটা poem. Baddouh, Excellent অনুবাদ, she read excellent one of your poems. translation. Now the last poem she is going to read. Please. আচ্ছা এটা সম্ভবত অনডাইনের স্মৃতির প্রতি উদ্দেশ্য করে এই কবিতাটি লেখা হয়েছে। আজ সূর্যের উজ্জ্বল হয়ে ওঠা উচিত, কিন্তু সে যে কত ক্ষীণ। যদি কিছুক্ষণের জন্য মৌমাছিরা ওড়াউড়ি বন্ধ করে দেয়, বাতাস রুদ্ধ হয়ে যায়, যদি ফুল তার রং লুকিয়ে রাখে আর তার ঘ্রাণ যদি পাখি আর গান না গায়, বাতাস না বয়, স্রোত প্রবাহিত না হয়, যদি এরকম চকিত মুহূর্তে জলস্রোত সব ভাসিয়ে নেয়, পাহাড় তাহলে এতটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে না। আমরাও হারিয়ে যাওয়ার জন্যে কম দুঃখ পাব না। তোমার হাসির ঝাঁকুনি ও প্রতিধ্বনি এবং তোমার বেহালা সুরঝঙ্কার দিয়ে সন্ধ্যাটা ভরিয়ে তুলেছে। স্মৃতি আমাদের সঙ্গেই থাকবে এবং তারপর আত্মার তলে পাখির নীরবতা। Thank you very much, Ananya. Very nice recitation we have heard. ছিল বোধহয়। Baddouh, your two poems, one about. আচ্ছা মাসুদ ভাই, আমি একটু স্ক্রিন থেকে চলে যেতে চাচ্ছি, কিন্তু আমি অনুষ্ঠানে থাকবো। আচ্ছা ঠিক আছে অনন্যা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং উইথ আস। মানে অফিস থেকে বেরোতে হবে আর কি, অনেক রাত হয়ে গেছে তো। So just we are at the fag end of the program, and now just I want to request Anna Maria Stepien for his Thanksgiving speech, or rather some words she could just deliver for us. Anna, please. So thank you. I would like to say thank you to all of you who participated, to Shamim Reza and Juan Baddouh, and for beautiful recitation of Ananya Goswami, and for thank you Sikandar Ali for analyzing, trying to analyze all these poems. And I think such meetings are a feast for sensitive souls. And thank you, Dr. Masuduzzaman, for organizing this together with me, with my help, with our association and the Archer. Well, thank you very much to Anna and all of the viewers, those who are just with us for long, about almost more than 1.5 an hour. And I want to just very grateful to Baddouh, Sikandar Ali, and the poet Shamim Reza, and all of you, those are watching from abroad. So see you next time. And next time, I told you before that Rosa Zamil from Iran, she is coming, as well as the poet Kamal Chaudhary is coming in the next session, next Sunday, just in this time, 9 o'clock Bangladesh time. Good night. See you all. Good night. Thank you for all. Thank you, Masuduzzaman. To you all, thank So, you. Thank you very much, Thank you, Baddouh. poet. See you next time. Anytime, maybe. See you. Thank you. It's an honor for me. An honor. Thank you. Honor for us. It's great to have you here, Baddouh and Shamim. Shamim happens to be